I'm going to talk about transformation. Я буду говорить о трансформации. Because I think Потому что мне кажется, this is the only slide I have with a lot of text on it. это слайд, на котором много текста. I usually only use pictures. Обычно у меня только картинки. But this is my statement. My statement is that I think we have had enough top-down projects. Мне кажется, что у нас уже достаточно неудачных проектов. Это мое утверждение. And many people are looking for bottom-up projects. Do it yourself. Новые проекты, которые могут завалить. But my experience, 25 years in transformation projects, is that things are different. Мой опыт, который составляет 25 лет в трансформации среды, он говорит о том, что нам нужно что-то другое. So we like bottom-up projects. Нам нравятся проекты, которые были уже созданы. But they are too small. They will never change the world. Они очень маленькие, они никогда не поменяют мир. So I think we are looking at a new type of project. Поэтому мы ищем новые проекты. And for me, I will call this transformation. И для меня я это называю трансформацией. And this week here in Petersburg, I've been at the Museum of Street Art. На этой неделе я посетила музей стрит-арта. And they don't know it, Они этого не знают. but this is a transformation project. Но это проект, посвященный трансформации. And just like the invention, many inventions in the industrial era, И как многие открытия в индустриальный период времени, people had to adapt to that. люди должны к этому приспособиться. So we are now at the beginning of a new era, Теперь мы в начале новой эры, creative era. творческой эры, креативной эры. This is why we had a crisis. Поэтому у нас кризис. After the crisis, things change. После кризиса все поменяется. And let's hope this time without a revolution. И надеемся, что в этот раз без революции. So we are talking about transformation. Мы говорим о трансформации. And I'm going to give you some ingredients to think about that are important. Я дам вам несколько ингредиентов, рецептов, чтобы вы задумались о том, как важно. And I try to do that as fast as possible, but I think these things are important, so we have to really look at them. Я постараюсь это сделать как можно быстрее, но качественно. Чтобы And вы then задумались. after that, I have some slides of projects. И потом я покажу слайды, которые несут в себе проекты. Because it's important for you to realize that I am not a professor. Потому что вам нужно понять, что я не профессор, я не учитель. I don't have a research institute. У меня нет исследовательского института. I don't have a staff. У меня нету персонала. I'm alone. Я один. I work in projects Я работаю над проектами in many places in the world. во многих странах и местах мира. So the things I'm going to tell you are from my practice, И все, что я буду говорить, это все из моего практического from real work, not from paper. из реальной работы, а не So- бумаг. This is where I was born, on a farm. Это где я родился, это то место, где я родился. The were the 21st years of my life. На 21 год своей жизни я провел там. And for many people here in Russia and many people in other countries, this might still be the case that the chances in Russia are that you are born in the land. Because you have 120 million people and only 40 million or something live in cities and the rest is somewhere else. 40 миллионов только живет в городах, а все остальные живут The other way around, but the cities are small. Small places, like Остальные 100 миллионов живут в других местах, в маленьких городах, в деревнях, small, relatively small, less than относительно 100,000 people. маленьких местах. Compared to China.
Меньше 1000 человек. And after that, I moved to the city. После этого я переехал в город. And that was really a city, Это был действительно город. a strange city, Очень странный город. the modern city. Современный город. You know, the modern architects in 1930, архитектурными проектами. they were on the boat instead of going to Moscow. And they invented the modern city. Они придумали, изобрели современный город. All the functions separate. Все функции отдельно. And this is where I lived for 15 years. Это то, где я жил 15 лет. And I studied hydrology, geography. Я изучал гидрологию, географию. But I started to ask myself, which idiot has made this plan? Я все время спрашивала, что за идиот все сделал. And the reality is that most cities in the world today that are built look like this. Реальность заключается в том, что большинство городов, которые сейчас существуют в мире, они выглядят так. And then in 1990 I started to work at Westergasfabriek. И в 1990 году я начал работать над проектом Westergasfabriek. And that was an old factory in the old city of Amsterdam. Это была старая фабрика в старой части города. And I transformed that project into a real park with a venue and cultural place. Я сделал эту фабрику культурным центром. And it took me 15 years to do that. 15 Это years. заняло у меня 15 лет. So, this is what I've learned. Let's Это то, start о чем я with cities. изучил. Here, I have made a map with all the cities with more than 100,000 inhabitants in it. Это карта, на которой изображены точками города, где более 100 тысяч жителей. And it's interesting to see that when you make a point here, and you put a circle, Если вы поставите точку, а потом обведете в круг, then you will have half of the world population. у вас будет половина населения It's all мира. there. When you look here, Если посмотрите сюда, it's not so busy. это не та территория, которая сильно населена. And we know that. И мы это знаем. So, the fact is that when we talk about cities, we almost always talk about the big cities, because we think big cities are attractive. И когда мы говорим о трансформации, мы всегда смотрим на большие города, потому что большие города And привлекательны. here is where the big cities are. И это слайд показывает, где эти города находятся. And then people like to look at ranking. Like the biggest cities, or the most prosperous cities, or the most attractive cities, or we like to see ranking, or the cities with the most tourists, or whatever. Люди любят рейтинги, самые So привлекательные livability, города, самые туристически the привлекательные, best, the worst, самые лучшие, самые худшие, global cities index, all kind of indexes. глобальные города, все виды But рейтингов. generally speaking, what we know about cities is not much. А вообще говоря, все, что мы знаем о городах, это не так много. When they are sick, how to make them better, we Когда они really don't больны, know. как сделать их лучше? We really don't exchange knowledge about cities, how they grow. We Мы don't know ничего не it. знаем, как они растут. So, there are a lot of books today written about cities, because one of the most important things we have to realize is this one in the Endless City. That is that 10% of the people lived in cities in 1900, 50%, around 50% today, 55%, and in 2050, 75% of the world population will live in cities. Сейчас, раньше это было 10%, сейчас 50%, и через некоторое время 75% будут жить в городах. So enormous amounts of people go from the land to the city. Громадное количество людей переезжают в города. And it's just like migration, where I will talk about a little bit later. Это как миграция, о которой я поговорю позже. There are a lot of people in the world that think they can stop it.
Очень много людей в мире, которые думают, что могут остановить. But you can't stop it. Окей. Простите, мы прервемся, у нас появился переводчик, поэтому мы поменяемся. Translators here. Great. Hello, how are you? Good. Sorry. Bit of a mess. Are you ready? Yeah. He's ready. So, cities are attracting people. Города привлекают людей. And the question is, why? Я говорю, это вопрос, почему? And another question is, some cities are shrinking. И при этом еще один вопрос, при этом другие города становятся меньше. So what interests me most is how to make a city attractive. То есть мне интереснее всего, как сделать город привлекательным. And for whom should it be attractive? И для кого он должен быть привлекательным. And this is what a lot of books are written about. И на эту тему написано множество книг. And then I think it's important to realize И важно понимать, that this growth of the cities is mostly in underdeveloped countries like India, Brazil. что этот рост городов происходит в третьих странах, Индия, Бразилия, Китай. And that the main thing for most people is to go from the favela to the middle class. И основной задачей большинства людей является рост вывести из трущоб до того, что принято называть средним классом. The goal of all the movement is to get a better life. И целью любого движения является сделать свою жизнь лучше. Parents go to other places with their children for a better life, for more chances, better possibilities, better education. Дети, родители приезжают со своими детьми в лучшие условия для того, чтобы добиться лучшей жизни и чтобы дети могли получить лучшее образование. So you can think about the favela or the slum, whatever you think of it. И можно, например, взять трущобы или фавелы, как они называются в Бразилии. But for most people it's the arrival city. Но для большинства людей это вот тот город, куда они приезжают. It's the first step on the ladder to grow. Это первый шаг на лестнице к росту. So the difference between the land and the arrival city is usually much bigger than the difference between the city and the city. И, как правило, разница между условиями, из которых они прибывают в город, вот эта разница гораздо больше, чем разница между городами. Let's say Lagos or Karachi, they have more in common with New York and St. Petersburg than the land in India or the land in Pakistan has to do with Karachi or one of those cities. А если сравнить Лагос и Карачи, например, с Нью-Йорком и Санкт-Петербургом, между ними будет гораздо больше общего, чем между Лагосом и Карачи и деревнями в Индии или в Пакистане, хотя они находятся в одной стране. So I found some information on the web, and it says 74% of people live in cities. И вот то, что нашел в интернете, как говорится, что в России 74% населения живет в городах. But like in Canada, the most of them are in the south. Но как и в Канаде, большинство населения сфокусировано в южной части страны. Which is logical. Что, в общем, логично. Because the weather is a little bit better. Потому что погода хотя бы чуточку получше. Now we have to talk a little bit about economy. Because Поговорим немножко об экономике. we all know, I think you know, that there are big changes in the economy. Потому что, я думаю, вы все сами знаете, что экономика меняется серьезно. And the biggest changes is that we no longer have to do the main economic production work connected to the place. И наиболее основным вопросом является то, главной переменой, что мы более не производим основной экономический продукт в привязке к определенной географической локации. So I don't know if you know the name of Richard Florida. Не знаю, какое вам имя Ричарда Флорида. He talks about the creative class. Он автор термина творческий креативный класс. And he said that the big cities in the world, they attract this creative class.
И он утверждает, что крупные города по всему миру привлекают вот это, жителей, членов этого творческого креативного класса. And by naming them creative class, И обзывая их именно креативным классом, I think he makes a mistake. мне кажется, он совершает ошибку. Because class is something from Marxism. Потому что понятие класса, оно позаимствовано откуда-то из It's the марксизма. struggle of the classes. Это борьба классов. And I don't think that the creative people are a class. А я не думаю, что креативные In люди this это классом respect. С этой точки зрения. Because most creative people are poor. Потому что большинство креативных людей нищие, And some creative people are very rich. а некоторые креативные люди очень богаты. So it has a completely different meaning for me. И для меня это приобретает совершенно другое значение. And it's very important to understand that you are never alone creative. И очень важно понимать, что ты не являешься творческой единицей один сам по себе. So for me it's not about creative, it's about creatification. Так что дело не в творении, а в творчестве. And I can explain it with this graph. First we have agriculture. И позвольте мне объяснить вот на этом графике. Сначала у нас есть сельское хозяйство. And then 200 years ago, 300 years ago, with industrialization, we get industrial economy. Дальше, через 200-300 лет назад, благодаря индустриализации, появляется промышленная экономика. And I have seen it on my parents' farm, И я это видел, живя на ферме у своих родителей, that agriculture was industrialized. что сельское хозяйство индустриализировалось. When I was very young, we took the grain with the hand. Когда я был маленький, мы серпом собирали. And after some years, we have a machine. А через несколько лет появились машины. Then the computer comes. Затем появились компьютеры. And the whole economy becomes informationized, computerized. И вся экономика компьютеризируется, становится основанной на информатике. So we even use the computer to milk the cows. Таким образом, у нас компьютер начинает даже доить корову. So not only the industry is computerized, not only agriculture is computerized, everything is computerized. То есть компьютеризировалось не только сельское хозяйство и промышленность, но вообще все. And the last 10-15 years we see that everything is creatified. А последние 10-15 лет все становится очень сильно творческим. Agriculture is creatified because we are thinking about our products again. Not only because of the crisis, we think about local food, but we think it's important to know where our food comes from. И сельское хозяйство становится творческим с точки зрения, что мы думаем о еде не только как решение проблемы в какой-то сложной ситуации, как кризис, но мы задумываемся о том, откуда растет наша еда, как она выпадает нам на стол. We are interested in the story behind the product. Нас начинает интересовать история, которая прячется за тем или иным продуктом. And not everybody is interested, but most people are also interested where their clothes come from. Who is the designer? Пускай и не все, потому что многих интересует, откуда берется одежда, кто ее нарисовал, кто ее придумал. So the creative component in the product becomes bigger and bigger. Таким образом, креативный творческий компонент в продукции постоянно растет. And this is the egg. Это яйцо. And the egg was 20 cents when I was 8 years old. Когда мне было 8 лет, яйцо стоило 20 центов. People came to my parents' house and buy an egg. Люди приходили к нам домой и покупали яйца. And they pay like 15 cents for it. И платили там центов 15. Today the egg is still 15 cents. Сегодня яйцо стоит те же самые 15 центов. The farmer only gets 1 cent. А фермер при этом получает 1 цент. The rest of the money goes to the industrial production of the eggs. Остальные деньги получает промышленное производство яиц. It goes to the information around the eggs. Информация How идет to move them and how many there are. которая окружает яйца, откуда они берутся, And the сколько. largest part goes to the creative component of the egg. А самая большая часть денег идет в креативный компонент яйца. We put a little feather in the box Мы кладем перышко в коробочку. and we say it's a biological egg. И мы говорим, это яйцо биологическое. The egg, chemically speaking, is exactly the same as the other egg. С химической точки зрения яйцо совершенно такое There же, is как любое другое really яйцо. no difference between the eggs. Разницы между яйцами нет никакой. But because we believe it comes from the biological chicken, we pay twice as much. Поскольку мы верим, что это конкретное яйцо идет от живой курицы, мы согласны платить за него вдвое больше. And the people who have understand this theory the best И люди, наиболее четко понимающие эту теорию, is Apple. это Apple. They are the largest, the most profit-making company in the world. Это компания с наиболее высокими показателями прибыльности в мире. And the price of the iPhone is for 75% creative economy.
И в стоимости айфона 75% это творческая экономика. You really don't believe this thing is better than a Samsung or anything else? Вы не верите в то, что эта штука лучше, чем Samsung или что-нибудь другое. But we are so happy to pay it. Но мы так счастливы им заплатить. And this we do with the Mercedes, we do it with the car, we do it with so much stuff, because we believe in the story. И то же самое с кучей разных вещей, от машин до многого чего другого, потому что мы верим в историю. And the reason I tell this А для чего я это рассказываю? is because this creative component of the economy Для того, чтобы понять, что творческий компонент экономики is no longer connected to place. более географически не связан с местом. People who add that to the economy, Люди, добавляющие вот это they экономике, can basically live everywhere. они могут жить вообще где угодно. So we see a change. The company goes to the place where the people are, and not the people go to the place where the economy is. То есть теперь люди идут туда, где находится компания, а не компания приходит туда, где живет потребитель. So cities become much more important. То есть города становятся важнее и важнее. Because if you are a creative city with creative people, talented people, good universities, and you have this lake of people there, availability, Потому что если у вас творческий город, классный город, веселый, с творческими людьми, с хорошими университетами, и у вас есть огромный пул творческих людей, которые там живут, those companies like Google and Apple and all these companies want to be there. компании типа Google или Apple, они хотят быть там, где этот город. And if you are a city where these people are lacking, А если в вашем городе таких людей не достает, they will never come. они никогда к вам не придут. And believe me, look at the map of America. И поверьте мне, посмотрите на карту США. I can easily explain it with the Netherlands, where we have, like, say, a top 40 of cities. Я в Голландии, например, в Нидерландах очень легко это объяснить, где у нас есть топ городов. Cities without higher education, Города без высшего образования lost. просто потеряны. Because the talented people leave and never come back. Потому что талантливые люди уезжают и никогда не возвращаются. Why should they go back? А зачем им возвращаться? The parents are there. Ну, родители там, The house is there. дом там, But all the shops are closed. но все магазины все закрылись. Everything is going. Все уехали. And we are too young to live in the wilderness. А мы слишком молодые, чтобы We want жить to в глуши. be together with others. We want to meet others. We want to learn. We want to be part of the world. Мы хотим жить, тусоваться, учиться и быть частью мира. So my argument is, everybody is on the move, but talented people are more on the move than anyone else. То есть мой аргумент следующий. Сейчас все находятся в движении, но талантливые люди находятся в движении еще больше, чем все остальные люди. And I'm absolutely sure, here in this room, 9 out of 10 of you are thinking today about where you are going to spend the rest of your life. И я уверен, что 9 из 10 сидящих в этой комнате, And you are not sure if this will be St. Petersburg. думаю, где вы жить дальше, и большинство из вас наверняка не уверены в том, что это будет обязательно Санкт-Петербург. And believe me, those cities who are losing their talent, И поверьте мне, города, теряющие талант, it becomes worse and worse. становятся хуже и хуже. Because they don't have the good people to rule the city. Потому что откуда браться хорошим людям, чтобы управлять городом? They are full of frustrated people. На улице полны совершенно несчастными, фрустрированными людьми. And it causes a lot of trouble. И от этого происходит куча неприятностей. So, education is key. То есть образование – это ключ. Education is really key. And there is a lot of in the world to gain in education. Only 1% of the world population has a degree, a university degree. И в мире огромный зазор для образования, потому что на данный момент на Земле всего лишь у 1% людей есть университетский диплом. So if you think for 1 second that finishing the university is useless, Так что если вы даже на секунду позволите себе think about задуматься, this. что заканчивать университет это глупо, задумайтесь о следующем. If you can't find a job after you have finished university, Если вам после университета сложно найти работу, you are really a loser. вы неудачник. Which is, by the way, I attend many conferences with young people, also in the Netherlands, and then I talk to them, they are finishing their university, and this is their biggest problem.
Что, в общем, достаточно частый вопрос, потому что я, например, много путешествую с лекциями по Нидерландам тоже, и общаюсь с молодыми людьми, это, наверное, самая частая проблема. So this is a map of all the most important universities in the world, but I show this map because I wanted to show you that most of them are in the US and in Europe, and then in this map, Russia west of the Ural is Europe. Вот вам карта самых важных университетов мира. В основном показывает для того, чтобы вы увидели, что ведущие научные центры находятся в США и в Западной Европе. Россия входит, между прочим, в Европу. We see a cluster of new universities in Southeast Asia. И вот мы видим небольшое скопление кластеров университетов в Юго-Восточной Азии. But below the equator, there is almost nothing. Но ниже линии экватора нет практически ничего. Only in Australia. Только в Австралии. And 3 universities in Africa. И 3 университета в Африке. They must all 3 be in South Africa. И, скорее всего, все 3 находятся в Южной Африке, в Южной Африке стране. So, people are on the move. То есть люди едут. And I'm very interested, where do they come from, where do they go to, why do they move, and when do they do that? И мне очень интересно, куда они едут, почему они уехали, куда они собрались, и зачем они начали движение. And it's very hard to find the right information. И правильную, нужную информацию найти очень сложно. One of the only things I could find was this graph. И вот этот график, который перед вами, это один из немногих, который мне удалось найти. Which learns me that the biggest migration is from Mexico to the USA. И он мне говорит, что самый плотный миграционный поток из Мексики в США. Lots of people from India to Saudi Arabia. Множество людей из Индии до Саудовской Аравии. And that's basically it. И вот, в общем-то, и все. And I think there is an enormous movement from Africa to Europe. И мне кажется, что еще есть совершенно огромное количество людей из Африки в Европу. More or less diverted in this graph. Это более или менее так отражено. And the last thing I want to say about it is this one. И последнее, что я хочу сказать об этом. This is for the Netherlands. Это шкала применительно к Нидерландам. But I have tried to find these graphs for the USA, for Russia, for many other countries. Я пытался найти подобные графики для США, для России, для других стран. And they look the same. И все они выглядят совершенно одинаково. Sometimes the top is more to the left or a little bit more to the right. Иногда вершина графика сдвинута влево или вправо чуть-чуть. The percentage is a little bit different. И процентовка может быть немножко But it другая. looks like this. Но в целом все выглядит таким вот образом. And what does the graph say us? И что этот график нам рассказывает? It's the people in a certain population. Это люди в определенной национальности, Their age, их возраст, and the percentage of them that move. и процентовка людей, которые переезжают. So you see that here, when you're 12, you don't move. И 12 лет ты не особо переезжаешь. But then it grows, the amount grows. И дальше вдруг оно резко начинает расти. And the highest amount of movement is when people are around 25. И люди больше всего переезжают в районе 25 лет. So it's easy to see that this rising line is people going to education, moving from one place or another. И это, как правило, говорит нам о том, что люди переезжают в поисках образования, переезжают с одного места на другое. So if there is movement, it's to create chances. То есть, если есть движение, это движение поиска себе возможностей. And then here again it gets lower. А затем оно снова опускается. But the most important thing here is above 40, Но важнее всего то, что после 40 лет we don't move. мы уже никуда не ездим. We stay where we are. Мы сидим, где сидим. Because we have kids, Ну что, дети, a house, дом, a car, машина, friends. друзья. We don't move. Ехать. Only 2%. 2% всего. And the 2% are divorces. И эти 2%, как правило, это люди, которые разводятся. And what is the reality? Какова действительность? What do we hear everywhere when we hear developers talk about their project? Что мы слышим каждый раз, когда девелоперы рассказывают о своих проектах? Who are they focusing on? На кого они ориентируются? Every project. Каждый проект. People above 40. Люди старше 40 лет. I say it's useless. They don't move. А какой смысл-то? Они же никуда не ездят. If you really want to do something useful, Если действительно хотите сделать что-нибудь полезное, talk with them. поговорите вон с ними. Because where they go, you should be.
Потому что вы должны быть там, куда они едут. Because when everybody's getting older, we can't stop that. Все стареют, и это не изменишь. When they are above 40, Когда им станет больше 40, you can't change it. все уже менять нечего. And it's really so very important when you look at maps of city, when you look at the numbers, when you see where people go. In the Netherlands, we can see that there are only 3 cities where they have a surplus in this line. Amsterdam, Eindhoven, Groningen. And these are the cities that are doing exceptionally well. They are providing homes for creative people. И на самом деле, глядя на карты городов, глядя на статистику, на цифры, все это становится совершенно необычайно важным, потому что, например, в Нидерландах есть всего 3 города, в которых большое количество, где постоянно идет рост, вот это вот важные части населения: Амстердам, Эйндховен, what's the third one? Eindhoven. And the second one? Groningen. 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 I don't know. And they are university cities. Это 3 города с крупными университетами. But they also have design. Но там также широко развит дизайн. They create events. Они проводят разнообразные They attract investors. Они привлекают инвесторов. They create circumstances for people to stay. И они создают условия для того, чтобы людям They make choices easy. Они делают выбор легким. And not only with creativity. И не только с точки зрения творчества, But also with sport. но и с точки зрения для спорта. With nightlife. Ночная жизнь. And you all know nightlife is important. А вы все знаете, ночная жизнь очень важна. Half of your life is night. Половина вашей жизни это ночь. So, you are not mayors, but when I talk to mayors or politicians, I tell this story. Because they forget how important the night is. They forget how important it is for people to meet others. Because this is where they meet, this is where they mate, this is where they stay. Вы не мэры и не губернаторы, да? Но когда я встречаюсь с мэрами, с губернаторами, с политиками, я им рассказываю эту же историю, потому что я говорю, что они забывают, насколько важна ночь, потому что ночью люди встречаются, ночью люди находят друг друга, ночью люди спариваются и остаются на месте. And you can talk to everybody here in the room. И спросите друг друга. And the reason what they explain to you why they stay. Когда вам кто-то объясняет, зачем люди остаются в том или ином месте. Here and didn't go somewhere else. Здесь вы спросите там где-нибудь. Has to do with that. Это как так или иначе связано с этим. The chances, the friendship, the connections. Возможности, дружба, связи. What they have built up in those 6 years in the university or between 20 and 30. То, что человеку удалось построить за годы учебы в университете или за десятилетия от 20 до 30 лет. So my argument is simple. Так что мой аргумент очень прост. If we see in the world this huge movement of people, если мы видим в мире такую значимую миграцию людей, we can divide them in 2 groups. Можем разделить их на 2 группы. Young people who are looking for the place where they are going to stay. Молодые люди, ищущие себе место, где они будут жить. And older people like me who visit cities and go home. И старые люди вроде меня, которые посещают город, а потом едут домой. Both groups are important. Обе группы очень важны. My age group goes to the Hermitage. Моя возрастная группа идет в Эрмитаж. Your age group goes to the street-art museum. Ваша возрастная группа идет в музей уличного искусства. Some go to both places. Кто-то пойдет туда и туда. Yeah, but the ones who go to the Hermitage, and these are huge numbers of people moving all over the world in those airplanes, having a city trip, doing a vacation, blah, 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 blah. И в Эрмитаж отправляются кучу людей, те, которые летают по миру на самолетах, и ходят на свои экскурсии и вообще живут так правильно. These are very important numbers. Это очень важные цифры. And it's all measured by the credit card companies. И все это измеряется компаниями, выпускающими кредитные You карты. don't need the CIA to do that. И ЦРУ для этого не нужно. The credit card companies know everything. Потому что производитель банки They know знают все. exactly where these people go and where they stay and how long they stay and how much money they spend. Банки знают с точностью до копейки, куда ездят эти люди, где они живут, сколько денег они тратят. In Amsterdam it's like 180 euros per day. В Амстердаме среднее это 180 евро в день. And when a cruise ship comes in, А когда приезжает круиз, it's much more. это сразу гораздо выше. Because the people on the cruise ship, they want to spend money. Потому что люди на круизе, им просто необходимо тратить деньги. So I don't know, Petersburg has a cruise terminal. Но у нас же It's very important for the local economy because every cruise ship
when it comes and when it goes, per day, spends around 1 million. Потому что каждый большой круизный корабль тратит до миллиона евро за So if you have 200 cruise ships per year, если у вас 200 круизных кораблей в год it's приходит, 200 million euros extra for the local economy. это 200 миллионов евро дополнительно для местной экономики. It goes to the bars, it goes to the museums, it goes to the oil company for the fuel, it goes to the Это food, распределяется it между goes everywhere. барами, музеями, заправками, транспортными компаниями, между всем. So I don't make a joke of tourism. Так что я не хочу совершенно превратить туризм в шутку. But these tourists need something to go to. Но туристам нужно куда-то ходить. And you can be sure that in those not vibrant cities, without those talented people, И будьте уверены, что в этих отсталых городах, в которых нет талантливых людей, there's nothing to go to. ходить некуда. So the attractive city Привлекательный город has to offer these three things. должен предлагать три составляющие. The possibilities for emancipation, to learn, Возможности для освобождения, to grow, для роста. the market, Рынок and creation, to make things together. и возможности для создания этого творчества. And this is the last point before I talk about my project. И And this is перейду описывать непосредственно свой проект, последний момент. a guy named Matt Ridley, which I like because of this statement he makes. Этого джентльмена зовут Мэтт Ридли, и он мне очень нравится, потому что он сказал следующее. That the human species is the only living thing in this world Что люди — это единственный живой организм в мире, who wants to meet to create, который заинтересован в встрече себе подобных для not совместного only to творчества, не только спаривания. all other living species Все want to прочие meet the живые other to make. существа встречаются друг с другом только для этого дела. But we create together. А мы вместе создаем. So if the basic principle activity human beings want to do together is creation, Поэтому если основополагающий принцип взаимодействия людей друг с другом — это творчество, it's not so stupid to say that we should create places where people can create. так что, возможно, не так уж глупо сказать, что мы должны создавать места, создавать пространство, где люди могли бы творить вместе. And this creation, this creative economy, this creative component, I have told you, is so important today. It's growing economy. И это творчество, этот творческий компонент сегодня настолько важен, что он является основной движущей силой экономики. So I think that every successful transformation project has to be about this. Поэтому мне кажется, что каждый успешный проект по трансформации должен быть основан на этом. If it's only a Disneyland, Если это просто Диснейленд, for tourists, только для туристов, it collapses. он рано или directly. поздно рухнет. And don't talk to me about the Olympics, И не надо мне тут рассказывать про Олимпиады. because Olympics always promise legacy, Потому что все Олимпиады всегда обещают какое-то наследие. and they never give it. И никогда никто никакого наследия не оставляет. Maybe Barcelona, maybe London, something, maybe Sydney, Может быть что-то, Барселона, Лондон или Сидней, but visit Atlanta. но съездите в Атланту. They had Olympics. Там Олимпиада, в Атланте была It's all Олимпиада. good. They are very clever in removing everything that. Да, они очень умно от всего избавляются. In Amsterdam, we still have an Olympic stadium from 1928, В Амстердаме у нас был Олимпийский стадион, в игры были в 28 году. and it's a beautiful stadium, but you can't use it. Прекрасный стадион, но пользоваться им невозможно. So all these ideas about having this, I always call this, and I hope you can translate the word, avalanche, like snow, avalanche money. Да, и вот все эти мероприятия, которые я их называю лавинными деньгами, And this is what it really does. It destructs everything. это все, что они делают. Они уничтожают We все на своем spend пути. millions in Sochi. Вы потратили миллионы в Сочи. And then we go back И tomorrow, что? Завтра едем в Сочи. but not only Sochi. Athens, И не только Сочи, в Афинах то же самое. Sevilla, where they had the World Expo. В Севиле, где была всемирная выставка. So my most important point for every project is to think about this. Who is your target group? Who is going to bring the money? And what is your program?
То есть для всех проектов я предлагаю думать, кто ваша целевая, для чего вы его делаете и кто будет приносить деньги. And how does your program address the main needs of people today? И как ваша программа соотносится с нуждами людей на сегодняшний день. To connect them, to emancipate them, to create. Соединять их, освобождать их и помогать им творить. So, I go to my Westergas factory. Начнем с фабрики Вокруг. Because this is where I learned it. Здесь я понял эти идеи. Westergas factory is a typical place in a typical city. It's an industrial place. Вокруг — это обычная фабрика в обычном городе, такое промышленное производство. This one was built in 1890. Эта конкретная была построена в 1890 году. And basically what they did was make gas from coal. И они добывали газ из угля. You heat the coal, Греешь уголь, the gas comes out, газ выходит, you take away the gas. убираешь газ, What you have left is coke. остался кокс. The coke goes to the steel industry. Кокс отправляется в сталелитейную And промышленность. the gas you cool down fast. You need water power for that. Газ вы охлаждаете, для этого нужна водонапорная башня. But the gas is polluted. Но газ загрязнен. Natural gas from coal is polluted. Естественно, It природный газ из has угля, он cancerous elements like bugs естественно загрязнен, в нем содержатся серьезные канцерогены, and cyanide. типа цианида. And cyanide is really one Раз и все. and you're gone. So, in this gas factory, you need different facilities, like the coke factory where you burn the coal, and the cleaning halls. В газоперерабатывающем производстве нужны разные помещения, то есть помещения для коксующегося угля и для остывания газа. It's called cleaning halls. И вот эти залы по очистке. And then you would need gas holders. Также нужны будут цистерны для готового газа. Those big structures, because it's a 24-hour production system. Это огромные структуры, фабрика ни на секунду не And during the останавливается. night you produce, and during the day you use, so you see these things going up and down. Это безостановочный цикл, то есть вы видите, эти вещи постоянно работают. So this gas factory in Amsterdam was built by a Jewish company from London, Этот газовый завод был построен в Амстердаме еврейской компанией. which is really crazy. It was called the Imperial Continental Gas Association, Называлась Имперская континентальная газовая ассоциация. and the owner was Rothschild. И владели ей Ротшильд. And Mr. Rothschild was the first Jewish person in England to become Lord in the House of Lords. И мистер Ротшильд стал первым евреем в Англии, кто стал членом Палаты лордов. Because they were not allowed to do anything else, Потому что ничего другого им делать не разрешали. and they had to be very, very creative to make a lot of money. И им приходилось быть очень творческими для того, So чтобы they заработать много were денег. the makers of new industry, new things. И они были создателями новой индустрии. And the Imperial Continental Gas Association built 60 gas factories all over Europe. И эта компания построила 60 газовых заводов по всей Европе. In Vienna, in Antwerp, in Madrid, everywhere. В Вене, в Мадриде, в Антверпене, везде. And unbelievable. But we didn't like those guys, because in 3 years we had a socialist city government, and they threw them out. They said, we can produce the gas ourselves and make the money ourselves. You Но can. Ротшильды нам не нравились, мы выбрали социалистическое правительство через 3 года, Ротшильды выгнали и сказали, что мы сами можем делать газ. So in 1960, В 60-м году we found natural gas. мы нашли природный газ. In Netherlands with Shell, we have this luck that, like Russia, we have natural gas. Как и России, Нидерландам повезло, на шельфе есть природный газ. And the factory became useless. И фабрика стала не нужна. It stood empty for 30 years. 30 лет она стояла пустой. So the buildings started to collapse. И здания начали рушиться. And I came there in 1990. И в 1990 году я туда приехал. And I was working in the office there, and people asked me, do you want to do a project? И я работал в офисе там рядом, и люди спросили меня, хотел бы я сделать какой-то проект. I liked it. Мне понравилось. So I went inside the buildings, Я начал ходить по зданиям. and it was amazing. И это было совершенно потрясающе. But everywhere were guys with dogs. Но везде были люди с собаками. On the other side of the street, we had squatters. С другой стороны жили бомжики. Amsterdam in the 80s was the capital of squatters. Амстердам в 80-е был столицей бомжей.
So if this building was left empty for one day, Так что если это здание оставить пустым на день, people like you with your age, without the home, люди примерно вашего возраста заселят. it was really anarchistic situation. Была полная анархия. So my biggest problem was how to keep this place more or less mine without making war with them. То есть моей задачей стало, как сохранить вот это вот теперь ставшее мое пространство без необходимости воевать с свободной молодежью. Because essentially I was one of them. Потому что я-то сам был, в общем-то, такой же. You know, I wear jeans, long hair. You know, I was a squatter myself. У меня были джинсы, длинные волосы, я потом жевал свои. And this is why we decided to do creative temporary use. И поэтому мы решили сделать временный творческий проект. So I said to some friends, let's invite those creative people. Я сказал Let's друзьям, invite those parties and those events. давайте приглашать творческих людей, давайте пригласим вечеринки, пригласим эти мероприятия. That eventually would happen here Потому что они так или иначе здесь все равно случатся. if the squatters took over. Потому что если бомжи победят, то там будет все по-их. But now we do it ourselves. А теперь мы сделаем все по-нашему. And when we find the money И to когда, make the project a real project, а когда мы найдем деньги для того, чтобы сделать из проекта настоящий проект, we throw them out. вот тогда мы их и выгоним. But we tell them before. Но мы предупредим заранее. We tell them before, we say, okay, we like you, you can stay here 3 years, 4 years, 5 years, but you have to go. Честно скажем, вы нам очень нравитесь, можете 3 года пожить, 5 лет пожить, но потом... If you think you don't want to go, don't come here. Если вы не будете готовы уйти, когда мы вам скажем, не приходите вообще. This is very important to remember. И это очень важно об этом помнить. Because change is the movement of everything. Потому что перемены — это двигатель всего. For instance, if you have this museum of street art, Если взять музей уличного искусства, and every wall is painted, и каждая стена уже закрашена, you have to build new walls. нужно ставить новые стены. So you have to have a possibility to create something new, because there will be new things on your path. Таким образом, нужно иметь возможность создавать новые вещи, потому что у вас на дороге появятся новые возможности. I don't know who it was, but it was a Russian guy who called this creative destruction. Ага. Творческое разрушение, кто-то сказал, кто-то из русских. But I mean this in a much more positive way. I think that it's important to understand that change is needed. Но я хочу сказать, что самое главное, что перемены необходимы. Like Freddie Mercury said, nobody lives forever. Как Меркьюри сказал, никто не живет вечно. So we had events. Poэтому мы стали устраивать события. We had Zingaro on Stravinsky's. I showed some movies of the events we had before during you were coming in. I had this small movie where I showed some of these activities. These were all activities in the temporary use of the Western Factory. Пока вы только рассаживались здесь в аудитории, может, обратили внимание, тут пока я показывал клипчики, это вот примеры того, как события, которые мы организовывали тогда. So we had a lot of events. Множество было. And we understood generally that this was the future of the place. И мы понимали, в общем, что вот оно, будущее этого места. First we thought this was temporary. И сначала мы думали, что это что-то очень временное. But we started to learn that big companies wanted to be together with this alternative crowd. Затем мы стали обращать внимание, что большие компании были заинтересованы в том, чтобы пообщаться вот с этой альтернативной толпой. In a place like this. В подобном пространстве. Because this place tells a story. Потому что это место, оно рассказывает какую-то историю. You can connect to it. Вы можете с ним можно соединиться. And to tell you today, this is what they do. И по-честному, сегодня это вот то, чем они занимаются. It's completely commercial today. All the buildings are filled with creatives. Это совершенно сейчас коммерциализировано, и все здания забиты творческим народом. In the gas holder that I showed you, the big В этой огромной газовой цистерне there was the place where the battles of the Voice of Holland started. It's like a choir competition, right? A singing competition, The Voice. Ah, just The Voice. You have The Voice of Russia? Yeah. It comes from Holland. If you look at the start, it says... Франшиза «Голоса» принадлежит голландцам. Yeah, it's invented in my country. И голос начинался вот в этой цистерне. But the battles, you know, when they are competing to get to the next round. Отборочные раунды начинались там. That started in the gas holder.
So it was fantastic to hear every Saturday evening the battles in the voice of Holland from the gas holder at Westergasfabrik. Да, и по телевизору радостно так объявляли, that makes you proud. Отборочные, да, и так далее. И это у тебя, это очень, как бы, гордишься, когда слышишь. So it's not only about being there. То есть дело не только в том, чтобы там быть. It's about the possibility to be there. Это возможность там быть. And it's also about the communication of the place. И ту информацию, которую тебе передает это место. So also closed events or television shows or whatever you can think of can be very important to make the message. И говорим ли мы о закрытых мероприятиях, или о телетрансляциях, или о чем угодно, любое практически мероприятие может стать очень важным. So we understood that this combination with television, with advertisement, with all these companies that are always coming temporary, which is good with them, they don't stay, is very good. Ну вот мы подумали, что отличная такая получается связка, потому что или большие какие-то компании, рекламодатели, телевидение, они не хотят приходить куда-то надолго, они приходят очень временно, это хорошо для нас, это хорошо для них. And there's only one big risk. А риск всего один. And that is that you kill your darling. Это то, что если вы загубите проект, too much. Будет слишком много. Because you get addicted to the money. Потому что начинаешь привыкать к деньгам. You get addicted to the attention. Начинаешь привыкать ко вниманию. You get addicted to everything that's going on. Привыкать ко всему, что происходит. And I can tell you, in the techno parties, there's a lot of addiction. И я вам хочу сказать, что с привыканием во время техно-вечеринок вообще все в порядке. Yeah, it's part of it. So that is a big risk. Так что это большой риск. But the fact that you're doing things on a temporary basis makes it also possible to steer in another direction. Но с другой стороны, тот факт, что все, что ты делаешь, это временно, позволяет тебе немножко двигаться. So my goal was, in those 5-6 years of temporary use, to make a plan for the remediation and the park. И я собирался за 5-6 лет использования разработать проект по как бы переработке этого места и превратить его в парк. So essentially what we did was cap the whole pollution with a layer and put the roof garden on top. И мы хотели закрыть слой как бы отработанной неэкологически чистой почвы и на крыше разбить сад. And then we made a plan. Затем мы разработали план, which is clearly not a plan. Который на самом деле не план. It's very risky to make your own plan because people think that this is what you want. So we made this plan, which was absolutely clear. This is not a park. И делать планы очень сложно, потому что люди начинают думать, что вот то, к чему ты хочешь добиться, поэтому мы сделали. We gave that to some landscape architects. Такую штучку, как бы примерно сказали, что вот то, что мы хотим, раздали его разным ландшафтным дизайнерам. 120 to start with, and we ended with 5. 120 для начала, в конце набрали 5. One won the competition. И один дизайнер выиграл соревнование. And there was a lady from the USA living in France, and she made this design. Это вот девушка из США, которая живет во Франции, и она вот представила вот такой дизайн. This was the winning design, and this was what we made in the end. Слева это ее разработка, а справа то, что получилось действительно. So my job was to create all these conditions from old into new, being aware of the fact that this creative economy, this creative use, this use of the place had to go on. То есть моей задачей было создать условия для перехода из старого в новое, создавая творческую атмосферу, творческие условия, зная то, как это происходит. And it was fantastic to do. И это было здорово. Because you are really on a trip into unknown territory. Потому что ты находишься на такое путешествие в неизвестность. You meet everybody. Со всеми знакомишься. You can ask everybody a question. Можно всем задавать вопросы. Because for many people it's very nice to be involved in a project like this. Потому что многим нравится заниматься такими проектами. So I became part of an international network of people working in this kind of projects. И я попал в такую международную сеть людей, которые работают над подобными проектами. London, Bilbao, Berlin, Beijing, all these places where they are doing these things. They invite you. Билбао, Пекин, все города, которые занимаются такими вещами, все приглашали меня. And just like this week, Как на этой неделе. the nice thing of going to all these places Одной из замечательных вещей is that you do not only bring something, but you can also take something.
который является путешествием между такими городами, не то, что ты только что-то туда несешь, но ты при этом что-то и получаешь сам. Everywhere you learn. Везде ты учишься. So I don't need a research institute for that. Так что мне исследовательский институт не нужен. So this is some pictures of the work that we did, and it was really terrible. И вот это несколько фотографий. Because we were thinking we did this temporary use and things were relatively safe. И все было ужасно, потому что мы думали, что мы занимались такими временными вещами, и все было так безопасненько. But essentially the engineers lied to us. Но инженеры нам наврали. And there was shit everywhere. И везде дерьмо было. And I mean real bugs and cancerous. And so we had to close the whole area for 2 years. И без шуток, то есть как бы там все эти канцерогены, все вылезли наружу, и пришлось всю зону, в общем-то, опечатать. One of the old gas holders, we had to put the tent over it for a year. Над одной из цистерн пришлось поставить такую палатку на целый год. And completely clean it with people in moon suits. И полностью ее очищать людьми в костюмах химзащиты. Lucky the Minister of Environment of the Netherlands took that bill. На наше счастье, министр экологии Нидерландов оплатил всю эту работу. After all the shit was moved, we filled it with sand. Выгребли все дерьмище, мы засыпали яму песком. And now it's a beautiful garden. И вот теперь это прекрасно. So you see here the park. Вот парк. It's a park for everyone. Это парк для всех. And the gas holder and all those buildings, they are still used for temporary events, for big events. А цистерны и все большие здания используются до сих пор для больших мероприятий. For instance, this was a structure built by Zaha Hadid in one of the buildings. Вот, например, Zaha Hadid поставила вот эту вот структуру. So, and then we had this big conference in 2003. В 2003 году мы провели большую конференцию, where I tried to start with this idea of change and exchange of knowledge on how to do this kind of project. где я попытался наладить этот обмен опытом, как обустраивать подобные проекты. We can look at some other projects that I worked on, because you may think, yes, this is Amsterdam. Тогда давайте используем это время, я расскажу вам о других проектах, с которыми я работал, потому что это легко подумать, ну конечно, Амстердам. And people always say, yeah, you know, you live in Amsterdam, it's easy there. Ну, ты живешь в Голландии, в Амстердаме, там все просто. But look at us here in St. Petersburg. Но посмотри на нас здесь, в Питере. Денег нет. Politicians are corrupt. Да, и политики все коррупция. You know, I can tell you, in Amsterdam it's exactly the same. То же самое. There is no money. Денег нет. Politicians don't listen. Правительства не слушают. It's hard. Тяжело. It's so hard. Очень It's a тяжело. lot of work. So if you ever go into transformation, it's a lot of work. Собираетесь заниматься трансформацией, это всегда очень трудно. But it's fantastic because you can see it grow. You can see it in front of you. It's direct results. Но это очень круто, потому что ты можешь видеть сам перед своими глазами, как Especially if you don't make big plans and wait 10 years for them to be executed. Особенно если не увлекаться огромными планами, которые требуют десятилетия воплощения. But start your activities today. А начинайте свою деятельность сегодня. Invite the people today. Приглашайте людей Make a сегодня. party tomorrow. Завтра будет вечеринка. Have an event next week. Тогда будет вечеринка. It's so rewarding. Так здорово. So I was asked by the mayor of Casablanca, И меня как-то пригласил мэр Casablanca. and that is really something different. А это совсем другая история. Casablanca, you know it, maybe it's a movie. Casablanca, может, вам знакомо название по фильму. The film was named some other name, but in the end they thought that Casablanca was a nice word, so they named it when it was finished. It was completely filmed in America. Фильм изначально назывался как-то по-другому, но потом потому что Casablanca красивое слово, и переименовали его, фильм снимали целиком в Америке. And the studio in the end named it Casablanca. И студия просто переименовала Casablanca. And it became very well known with Play Against Sam. И он стал знаменитым этот фильм. But there is nothing in Casablanca that has anything to do with the film. Но в Casablanca нет вообще ничего, что как-нибудь относится к этому фильму. It's a city with 5 million inhabitants. В городе 5 миллионов жителей. Half of them younger than 18. Половине из них нет еще 18 лет. And it's Islamic. Это абсолютно исламский город. And there is
almost no place where you can go. И ходить там особенно некуда. Let's say if you want to party, Например, хотите повеселиться, you go to the beach. идете на пляж. There is a lot of beach. Там много пляжа. And there are in outskirts of the city cellars under buildings. И где-то на окраинах стоят какие-то здания. Secret places that the mayor doesn't have any idea. Тайные места, которые мэр ничего не знает. Morocco is a marijuana producing country. Марокко растет, выращивает много марихуаны. In the mountains, there are hot. So there is a lot of parties going on. Вечеринок навалом. But the reality of the day Но реальность дня такова, что is that during Ramadan, во время течения Рамадана, when I worked there, когда я там работал, the only place where I could eat was McDonald's. кроме Макдональдса есть было негде. Because the rest of the world doesn't open. Потому что весь остальной мир закрыт. Yeah, you can eat alone in your hotel room with the windows closed and the curtains. Да, можно есть в отеле, перекопно, с навески, вы можете перейти. So this is to give you a picture of the place. And it's very easy to understand why young people like you don't want to stay and want to go to the other side. И совсем не сложно понять, почему молодые люди вроде вас совсем не хочет там оставаться, потому что как свалить тут. Why they pay money to a guy with a boat? Почему они платят деньги парню с лодкой, который перевозит. And when they have parents with some money, если у них родители богаче, they live in Paris or in Toronto or in Quebec. в Париже, в Торонто или еще где-то. But not there. Но только не там. So, in the middle of the city is an abattoir. В центре города стоит огромный аббат. And the abattoir was, of course, used to kill animals. Slaughterhouse. Chicken, cows, camels, donkeys, horses, everything. And it's also very interesting that during the 50s, even during the 60s, Casablanca had 5 or 6% Jewish population. Интересным образом, уже в 50-е годы в Голландии 5-6% населения было еврейским, And today not. а сегодня ни одного. Like many countries, the government sell the Jews to Israel. И как во многих других странах, правительство продало евреев в Израиль. But in the abattoir, the only Jew that is left over in Casablanca works. Остался единственный еврей в Casablanca. Because 2 days per week they kill the animals in the Jewish way, and 5 days per week in the Islamic way. 2 дня в неделю животных забивают по евреям. It's unbelievable. They could not explain to me why they do it, but that's what they do. Никто мне не мог объяснить, зачем они. So this abattoir is a very important building. It was a very important building. Because, you know, with the religious festivals, etc., the meat and the food and the killing of the animal is so important in that religion. And it's a beautiful, beautiful site. But in Casablanca they have earthquakes. And sometimes a part of the building falls down. And so the main question was, what are we going to do with this abattoir? And this sounds very simple, because the mayor said we want to make it into a creative space. You really mean that? Creative? What is that? What is that in Casablanca? Yeah, we hire an architect from Paris, and he made a beautiful plan, and we are going to renovate it. And the only problem is we need 50 million euros. Can you help us to find that money? No, I can't. Because this place doesn't exist. It's in the middle of nowhere, it doesn't exist, it has no life, it has no image, it has no reason to go there. It will never happen.
So it was like an avalanche project. Это был очередной вот такой лавинный проект. So I tried to convince the mayor to have meetings in the avatar. Так что я пытался убедить мэра проводить встречи и непосредственно там. Together with people who own restaurants on the other side of the street. Вместе с теми, кто владеет ресторанами на улице напротив. To invite artists, Moroccan artists from Paris, from Quebec, from all Morocco. Пригласить марокканских художников из Парижа, из Квебека, откуда угодно. And to sit there with 50 people and make a plan. Или посидеть все вместе, 50 человек, и представить какой-то план. And not a plan for much money for the future, И не план за кучу денег на будущее, but a plan for tomorrow. а план на завтра. So he decided to do that and to take 200,000 euros for that, and we invited the people, and Он согласился, нашел 200 тысяч евро, a year later we had this event. и через год у нас было мероприятие. And we saw that Morocco doesn't need a theater. И мы видели, что в Марокко театром не очень. They don't have Shakespeare or Chekhov. Шекспира и Чехова своего там нет. They dance in the street. Там танцуют на улице. They dance on the rim of the edge. Танцуют на краю крыши. They make different kind of art. И вот такие вот вещи. And their graffiti may be very primitive. We start with Marilyn Monroe. И граффити довольно примитивное, начинается с Мэрилин Монро. But this is what it is. Но это вот то, что есть. And this one weekend, everybody came. И в эти выходные, которые мы провели, The neighborhood все people пришли. came with the chaleurs. Люди пришли, женщины в... The television came from Rabat. It was in all the newspapers. And this was the sign, you know, we are going to create something new. И это был знак, что мы собираемся создать что-то новое. The truth is that it didn't really work out. К сожалению, так красиво не вышло. Because for that you don't only need the creative people. You don't only need this core of people who can make the change, who can pull the thing forward. You need the circle around it of people, of important people who believe in it and help you when it's needed. They don't have to be involved, they have to be there when they are needed. Потому что нужен не только ядро творческих людей, которые сами готовы делать эти перемены, нужен еще некоторый круг вокруг этого ядра людей, у которых есть полномочия, у которых есть возможности воплотить все это в действительности. Они сами не обязаны принимать в этом участие, но они должны каким-то образом все-таки к этому относиться. And the mayor simply was not strong enough. И мэр был, к сожалению, недостаточно силен. But you understand why I think this is an important project. Вы понимаете, почему я считаю это важным? When you look at the news or when you read the newspaper, you read about all these countries in the north of Africa. Когда в новостях вы читаете про страны Северной Африки, where all these revolutions в кавычках революция, happen. And we know what happens when revolutions happen. ну, мы знаем, что It's usually a big disaster, and what comes afterward is even worse. один ужас меняет другой. But the urge of the young people in Egypt, and in Morocco, and in Libya, and in Tunisia to change their life, and to be like us, Желание молодых людей, молодежи и в Тунисе, и в Ливии, и в Марокко, и в Египте, везде стать такими же, как мы, is enormous. оно огромно. And if we cannot be part of you, И если мы не можем быть частью вас, we are against you. мы напротив вас. And this is what's happening. И это то, что происходит. So my point is that I think this whole area should be filled with new creative avatars. Так что, по-моему, вся эта территория, весь регион нужно просто наводить творческими скотобойнями. With places where young people can emancipate. Где молодые люди могут освободиться. With places where girls, especially girls, can be educated. Особенно девушки могут получить образование. It's not for nothing that those Islamic groups they kill girls, schoolgirls. Это неспроста радикальные исламисты охотятся и убивают девочек, которые ходят в школу. Because emancipation of girls is more important than emancipation of men. Это совершенно определенный сигнал, поскольку освобождение, женская эмансипация важнее, чем освобождение мальчика. So this kind of project is so important, and yeah, it doesn't happen. And I'm really
angry about that, but nevertheless. Такие проекты крайне важны, и то, что вот этот проект состоялся, очень меня раздосадовало, но что есть, то есть. It's the truth, and you know they can say, yeah, Europe is Sodom and Gomorrah. Да, и может быть, да, вот Европа, Содом и Гоморра. It's so bad there. Это так ужасно. But they all want to be there. Все при этом туда хотят. It's usually better in Zurich than in Casablanca. Как правило, в Цюрихе лучше, чем в Casablanca. Yeah, I'm not joking, but it's the truth. Я не шучу, так и есть. So what we have to do is find those projects, those reasons to make these places better. Так что нам нужно найти эти проекты, эти места, эти идеи, сделать места лучше. And this is happening in Rio de Janeiro. И это происходит в Рио-де-Жанейро. We have to create better circumstances in those favelas. By the way, нам нужно создать лучшие условия, лучшие ситуации для фавел, для трущоб. I was there 3 months ago. Я был в Рио 3 месяца назад. And this is what's really happening. This is just a story I want to tell. This sounds very simple, but you know what the Brazilian government did? Хорошо, это происходит. Простая история. Но тем не менее, знаете, что делало бразильское правительство? In the favelas, they gave people papers. Трущобам людям дали бумаги. Before this, they didn't exist. До этого они не существовали. They existed, То есть не существовали, but they didn't have a personal paper. документов у них никаких не No было. document. They gave all of them a document. Всем раздали документы. And in the document it says where they live, and they have certain rights to their property. И в документах указано, где они живут, и что у них определенные права собственности на том, где они. So let's say from one day to the other, И день ото дня millions of people миллионы людей, that were really there которые были там физически, started to exist. вдруг появились. The kids could go to school. Дети смогли пойти в школу, They could make a loan at the bank. они смогли получить They could open an кредит account. в банке, открыть счет. They could start to be ordinary human beings. И могли получить возможность становиться обычными людьми. And maybe that was the most important thing. И, возможно, это была самая важная вещь. Because usually they can help themselves. Потому что, как правило, люди могут помочь себе сами. So it doesn't have to be that complicated. Так что не должно быть так сложно. Anyhow, I'm going to finish Так что я, наверное, буду заканчивать. by going fast through some of these examples. Быстренько покажу очень несколько примеров. This one here is to say that not only culture, but also sport can be very important. Здесь для иллюстрации того, что не только культура, но и спорт очень важен. I think in sport we make the same mistake. Потому что, по-моему, в спорте мы делаем ту же ошибку. We build big stadiums for hooligans, Огромные стадионы для хулиганов. and we forget about the small places where we want to go Про маленькие места, в которых хочется пойти самим, to work out and meet our friends. чтобы заниматься спортом и встречаться с друзьями. So whole areas in the city could be used for that. Потому что целые районы городов могут использоваться для этого. I think it's a new development that people want to sport in the street. Мне кажется, такое новое развитие, что люди интересуют спортом на улице. So we should create public space that allows that. Или нужно создавать какие-то общественные пространства, которые And позволяют when you walk возможность. around here in St. Petersburg, you may think you are far from that. Или гуляя по Питеру, вам может показаться, что это так далеко. And in Rio de Janeiro, they were far from that as well. И в Рио они были также далеко от этого. But since a couple of years, they closed the street next to the river. Но вот уже пару лет назад они перекрыли улицу, которая прилегала к реке. Of course, there is a street next to the ocean, И просто там еще есть улица Океана, bigger than your Nevsky Prospect or your embankment. шире, чем наша набережная или Невская проспект. And every Sunday, the road is closed. Каждое воскресенье перекрывают дорогу. And every Sunday, thousands of people are working out there. И тысячи людей бегают, танцуют. It's so beautiful. And they say, yeah, we can't miss that road. И они говорят, да, мы не можем пропустить такое. But on Sunday, they close it, and people use it. Да, и потерять эту дорогу нельзя, но по воскресенье... So this is what I try to do in Amsterdam with an area. I can't explain now. These are some examples of in Germany, where in the rural area, I've been involved with different projects, and one of the most important things there is also to give these places a new meaning. But there is also a big question: connections.
It's also very often what you see here, when you have a special project and it's a little bit in the outskirts of town, it's very important to get people there. And here in the rural area, they have an enormous amount of highways. So what they did was construct bicycle paths in an area 200 kilometers by 50. Предыдущий пример был похожий спортивный проект в Амстердаме. Это пример из провинциальной Германии, где существует тоже проблема связи между людьми, потому что, например, в этой территории полно шоссе, но недостаточно таких более маленьких связующих звеньев, и они построили специальный велосипедный мост. And also very important is in this identity, this looking for identity is art. И в поисках собственной идентичности, конечно, необычайно необходимо искусство. So you make a statement with this. То есть ты делаешь какое-то утверждение при помощи объектов. This is a thing by Richard Serra. Это работа Ричарда Сера. It's called the Brammerfielder Schoolgebiet. Whatever that means. Yeah, it's essentially a plate of steel that stands a little bit out of. Короче, косо стоящий лист железа называется. Всем ужасно нравится. This is one I like to use, especially here in Russia. Это мой любимый пример, особенно для России. This is an example in Zurich, Это пример из Цюриха, where they use these big industrial halls, где используют огромные индустриальные пространства, not to demolish them, не сносят их, but to create public space. а превращают в какие-то общественные Because, you know, there and here in winter you have snow. Потому что и в Швейцарии, и в России зимой холодно. And if you want to create those places where people can meet and squares, new squares, you can cover them. Если хочешь создавать какие-то новые пространства, новые площади, на которых And they start to understand that they already had that. можно их создавать, но вдруг они догадаются, что их нужно создавать, они уже есть. So they use them for in winter as covered squares. И вот пользуются такими пространствами зимой. Here is some last example. This is Madrid. И последний пример из Мадрида. And this is also a thing that I wouldn't have believed 15 years ago this would happen. И я сам 15 лет назад ни за что бы не поверил, что это Imagine you have the motorway along the river here in St. Petersburg. Представьте себе, в Питере, да, шоссе идет, большая дорога ведет по набережной, да? And your government decides И правительство вдруг решило, that over a length of 20 kilometers, что по длине 20 километров, 20, 20 километров, we are going to put that motorway underground мы это шоссе запихиваем под землю, and put the bicycle path on it with trees and make a park. делаем велосипедную дорожку с деревьями и детскими площадками. And this is what they did. Вот, правда. And I went there. Я туда ездил. And I called the architect, who is a friend, Dutch architect, made that. И я позвонил знакомому архитектору, который над этим работал. And he said, you know, we are in the EU with Spain. И, как вы знаете, ну, Германия и Испания, и Нидерланды из So I asked him, who paid for this? И я спросил, кто это заплатил? He said, you and me. Он говорит, мы с тобой заплатили. Because we pay for the EU and they get the money from the EU and they make Потому что наши налоги идут в Евросоюз. nice plans of this. So this is basically it. This is the last example I want to show. И последний пример из Китая. This is Beijing. And you think, yeah, we've discussed this. You know, maybe it's difficult here, it's difficult there. I can tell you in Beijing it's very difficult. Я думаю, что тут тяжело, там тяжело. Вот скажу вам, там тяжелее всего. It's really impossible to have open communication in China. Никакого открытого общения в Китае вообще получить I невозможно. once did a masterclass of creative economy Я один раз проводил мастер-класс по творческой экономике. for 20 members of the Communist Party of Beijing. 20 членов Компартии Китая. And it was really horrible. И это было ужасно. Because there was no, you could not see on their faces anything. Потому что на их лицах вообще ничего не было. Drinking tea. Чай пили. But in the middle of that city, Но при этом в центре Пекина, not in the middle, but somewhere, is a factory. совсем в центре, ну, где-то в центральном районе, есть And the фабрика. factories in Beijing have numbers. И фабрики в Китае, они все нумерованы. And this was factory 798. Это фабрика 798. And it was built directly after the Second World War. И она была построена сразу после Второй мировой войны. And China was friends not with Russia, but with Berlin. И тогда Китай дружил с Берлином. East Berlin. Communist Berlin. Восточным, коммунистическим Берлином. Communist Germany.
And the Bauhaus architects that were still there И баухаусовские архитекторы, которые designed the factory for them. оттуда разработали эту And they put all the concrete elements on the train with the Trans-Siberia Express. построили ее, и все цементные части погрузили на поезд и по Транссибу. And the project manager is still alive. He's 90 now. I met him. He went every week on the train to Berlin, and then he went back to talk about the project. Can you imagine? До сих пор еще жив, ему 90 лет. Он раз в неделю просто на поезд ехал в Берлин, а потом ехал обратно. And you really have to look for it. And there, in the middle of that nowhere, is this fantastic factory. И вот там вообще непонятно среди чего стоит эта восхитительная фабрика. All the creative Chinese artists work there. И все творческие китайские молодые люди. Because there is this enormous growing middle class Потому что там растет средний класс. that has the possibility to live in an apartment. Огромный средний класс, который уже есть возможность жить в квартире. And when you have an apartment, А когда у тебя есть квартира, you buy antique ты начинаешь and art. покупать антиквариат и искусство. And this is where they buy art. А там они покупают. And you know, I've seen their things Я видел то, что они там делают. that they did with Mao. That if your artists were doing that with Putin, Если вы ваши художники, it would be one-way Siberia. только билет в один конец света. It's unbelievable what's happening there. Это там невероятные вещи творятся. So this is hope. И это надежда. If they can do it there, Если это можно делать там, it's like this song, you know, if you can make it there, you can make it everywhere. если это можно делать там, это можно делать везде.